यो नमः हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत्। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये।
पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमधेतस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चलभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शितिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च
च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेद्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्तीर्त्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां मादे मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः
सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजं हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्रिभिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे
जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे रसोश्च मे श्रीरं च मे रयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुकृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे पूयवाश्च मे नञ् च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे क्लिश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे पृष्ठपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे विपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे मे, पात्मीवतश्च मे, आर्योजनश्च मे।
इद्मश्च मे वर्गिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतमृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाश्च मे द्वितीयौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाश्च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाश्च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ् च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
पाहि मां श्रीगणेश रक्ष माम् जय गणेश पाहि मां श्रीगणेश रक्ष माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष माम् लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष माम् मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष माम् शीतल चरणं कोमल चरणं मञ्जुळ चरणं मम गुरु चरणं शीतल चरणं कोमल चरणं मञ्जुळ चरणं मम गुरु चरणं मृदुल चरणं अनुग्रह चरणं मृदुल चरणं अनुग्रह चरणं सद्गुरु चरणं सदा स्मरामि सद्गुरु चरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई
पावनचरणं सदा भजामि पावनचरणं सदा भजामि शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणम् Mother, oh Mother Sai Ma, you mean the whole world to me, Sai Ma. Mother, oh Mother Sai Ma, you mean the whole world to me, Sai Ma. Mother, oh Mother Sai Ma, you mean the whole world to me, Sai Ma. Mother, Mother Sai Ma, you mean the whole world to me, Sai Ma. Mother, Mother Sai Ma, you are the light of my life, Sai Ma. Mother, Mother Sai Ma, you are the light of my life, Sai Ma. Mother, oh Mother Sai Ma, you are the light of my life, Sai Ma. Mother, oh Mother Sai Ma, you are the light of my life, Sai Ma. Sai Ma, Sai Ma, Sai Ma, Sai Ma, Sai In times of trouble and despair, I call your name, you're always there. In times of trouble and despair, I call your name, you're always there. In times of trouble and despair, I call your name, you're always there. How can we thank you, our dear Sai Ma, for all your patience, oh Sai Ma? How can we thank you, oh dear Sai Ma, for all your patience and love, Sai Ma? How can we thank you, our dear Sai Ma,
Mother, oh Mother Sai Ma, you mean the whole world to me, Sai Ma. Mother, oh Mother Sai Ma, you are the light of my life, Sai Ma. Mother, oh Mother Sai Ma, you are the light of my life, Sai Ma. Sai Ma, Sai Ma. Sai Ma, Sai Ma. Time of trouble and despair, I call your name, you're always there. In times of trouble and despair, I call your name, you're always there. How can we thank you, our dear Sai Ma, for all your patience and love, Sai Ma. I can thank you, oh dear Sai Ma, for all your patience and love, Sai Ma. Sai Ma, Sai Ma. Sai Ma, Sai Ma. Ramakrishna Vasudeva Narayana Hari Hari. Ramakrishna Vasudeva Narayana Hari Hari. Vishwarupa Sai Deva Narayana Hari Hari. Vishwarupa Sai Deva Narayana Hari Hari. Narayana Hari Hari Om Narayana Hari Hari. Narayana Hari Hari Om Narayana Hari Hari. Vishwarupa Sai Deva Narayana Hari Hari. Vishwarupa Sai Deva Narayana Hari Hari. Ramakrishna Vasudeva Narayana Hari Hari. Vishwarupa Sai Deva Narayana Hari Hari. Narayana Hari Hari Om Narayana Hari Hari. Vishwarupa Sai Deva Narayana Hari Hari. Vishwarupa Sai Deva Narayana Hari Hari.
प्रणाम स्वीकार करो
जय जय वैष्णवी देवी माँ, 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 जय जय वैष्णवी देवी माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ। शेरा वाली माँ, जोधा वाली माँ, शेरा वाली माँ, जोधा वाली माँ, शेरा वाली माँ, जोधा वाली माँ, शेरा वाली माँ, जोधा वाली माँ। पहाड़ा वाली माँ, जय जगजननी साई माँ, पहाड़ा वाली माँ, जय जगजननी साई माँ। पहाड़ा वाली माँ, जय जगजननी साई माँ, पहाड़ा वाली माँ, जय जगजननी साई माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ। जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ। शेरा वाली माँ, जोधा वाली माँ, शेरा वाली माँ, जोधा वाली माँ। पहाड़ा वाली माँ, जय जगजननी साई माँ, पहाड़ा वाली माँ, जय जगजननी साई माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ। जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। सियावर रामचंद्र की परतीपुरी साईनाथ की पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। परतीपुरी साईनाथ की जय। परतीपुरी साईनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। प्रतिपुरी साईनाथ की जय। प्रतिपुरी साईनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। साई नाम बोलो, गोविंद नाम बोलो। साई नाम बोलो, महादेव बोलो, जय पांडुरंग बोलो। 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 साई नाम बोलो, राम कृष्ण बोलो, जय भक्त साई बोलो। कृष्ण बोलो, जय भक्त साई बोलो। राम कृष्ण बोलो, जय भक्त साई बोलो। राम कृष्ण बोलो, जय भक्त साई बोलो। सौराष्ट्र महावीर यीशु साई बोलो। सौराष्ट्र महावीर यीशु साई बोलो। अल्लाह साई बोलो, मौला साई बोलो। अल्लाह साई बोलो, मौला साई बोलो। बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो
सत्य साई बोलो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षक 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 देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक ईश्वराम्ब सुत श्री सत्य साई प्रेमामृत भगवान 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 जय 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 शिव शक्ति स्वरूपा मंगलदायक नाम 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 दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षक दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक ईश्वराम्ब सुत श्री सत्य साई प्रेमामृत भगवान ईश्वराम्ब सुत श्री सत्य साई प्रेमामृत भगवान जय 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 शिव शक्ति स्वरूपा मंगलदायक नाम जय 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 शिव शक्ति स्वरूपा मंगलदायक नाम दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम आनंददायक आनंददायक प्रेमामृत भगवान प्रेमामृत भगवान जय 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 साई राम बोलो जय 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 साई राम दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम आनंददायक आनंददायक प्रेमामृत भगवान प्रेमामृत भगवान जय 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 साई राम बोलो जय 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 साई राम बोलो जय 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 साई राम बोलो जय 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 साई राम दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षक जय जय हनुमान जय हनुमान 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 जय जय हनुमान जय हनुमान
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। And puts them in his hand like that, and blew several really quite long, delayed breaths into his fists. Then he opened his hand and handed me the crucifix. Well, I didn't know what to say. So then the other story some people here asked me to tell before I started talking was the crucifix, because people ask to see the crucifix. But it's just a little thing, and it's very fragile, and I'm afraid to take it any place because it's so fragile. But at least let me tell you how that happened. You remember years ago how on Mahashivaratri, Swami would bring the lingam up out of some place within him, would come out of his mouth, eventually then be caught in a handkerchief. You know, he would be on the platform and the devotees in front of him, and then the bhajans would start, and Swami would sing the bhajans. Then you could see that something was happening. He sort of uneasy, uncomfortable, and the bhajans would start to go faster and faster and faster and faster, and then suddenly Swami would go like that and put his hand out in the handkerchief, and out of his mouth would come this lingam. Big things. I was sitting very close to him one time, and out came this flash of light, and he had it in his hand, and it was a lingam on a platform, a little platform, with 3 legs. How in the world could that come up out of his throat and out of his mouth? I don't know. What one would see would be this flash of light. Whether this power and this light came out, then immediately formed into the lingam, I don't know what happened. But it went on for years. But then people got, there came to be too much publicity about it. And people in the background would start to walk around and disturb. And so then Swami said he wouldn't show the lingam anymore. He wouldn't do that anymore. So it came to an end. So then the next year on Mahashivaratri, Swami said to me, he said, Hislop, you get a taxi, and you be ready at 5 o'clock in the morning. And you take Kasturi in your car, and we're going someplace. We're going up to, and Kasturi will know where it is. That's what he didn't tell me because he's afraid I would blab it to somebody. And Kasturi will know where it is. He'll tell you. And so we got in the car, and Kasturi said, well, keep on driving. We're going to go up to the Mysore forest. And as we went up to the Mysore forest, there was a constant procession of cars coming towards us, that is, people from all around coming to Vrindavan, hoping that the Mahashivaratri would be celebrated in Vrindavan. And you know, everybody knows Kasturi, but all the people in the cars coming knew Kasturi. They'd seen him for years. And yet not one of those cars recognized Kasturi riding in our taxi. Complete blank, complete disguise of some sort in front of them. They couldn't even see him. So we got up to the Mysore forest. And the first thing we did, there was some college students too. Swami had sent up a bus, maybe a dozen or so college students. And the first thing we did was to ride around through the forest trying to find the wild elephant herd. What we had hoped was we would have a repeat of what had happened some years before when Swami had taken a group of devotees to the Mysore forest.
maybe all you know that story, do you? No? Well, they drove around the forest, then they went into a clearing, and the car stopped. And Swami got out of the car and walked some distance in front of the car, and the devotees also got out and walked in front of the car. Swami went a little further away. Nobody follows him too closely. He stays some distance away from him. And so no sooner had that happened than there was a trumpeting at the edge of the forest. And a great big bull elephant stepped out of the forest, trumpeting. Well, the devotees all turned and rushed back to the car. And Swami looked at them and said, "What? You're going to leave Swami here all alone?" And then, out of the forest came this giant tusker right up toward Swami. He reached Swami, and down he goes on his knees and touches his head to Swami's feet. Then gets up and goes back into the forest, and the herd disappears. So we had hoped for a replay of that. But we couldn't find any elephants whatsoever. So then, driving around, Swami selected the place where Mahashivaratri would be celebrated, where he would do it. We saw a dry stream under a bridge, and Swami said, "We'll stop here. This is where we'll have it." So then we went back to the compound and came back about 6:30 for the Mahashivaratri ceremony. We got out of the car, walking down the bank to the dry river. And as we passed some bushes, Swami reached over and broke off just two little twigs. And he put them like that and said, "Well, what's that, Hislop?" So I said, "Well, it's a cross, Swami." So then he takes the two twigs and puts them in his hand like that and blew several really quite long, delayed breaths into his fists. Then he opened his hand and handed me the crucifix. Well, I didn't know what to say. And he said, "Furthermore, the wood of the cross is a piece of the actual cross upon which Christ was crucified." Then he added, and I can tell you it took a little time and trouble to find a piece of that wood after some 2,000 years. And I noticed a hole at the top of the crucifix. And so I said, "Well, Swami, what's that hole?" And Swami said, "Well, the cross was hung on a peg. It's not as history says. The cross was hung on a peg, and it was through this hole that it was pegged to a post." So then we went on down to the river bottom, and we found that as we were sitting on the sand, we were sitting on bones, human bones. And we found it was a place where they burned bodies. And the people said, "Well, this is quite appropriate for Shiva." I didn't know what they meant when they said that, but later on I learned that that is part of the Indian tradition. And so we sat there. Then Swami sang some bhajans, and he then brought out the lingam and passed around and showed it to every one of us and put it on the table in front of him. And then he reached up and pulled out a vase out of the air, which was filled with amrith. And then he reached up and pulled a spoon out of the air. And then walked around and gave each of us a spoon of the amrith. Then, when I got back to the United States with the crucifix, Mrs. Cowan, you know who Mrs. Cowan is? Mrs. Cowan, an old-time devotee, she's dead now. She had the first Sathya Sai bookstore in Tustin, California, and used to go there all the time with Mr. Cowan. Maybe I'll have time later on to tell you the story, or maybe this afternoon, the story of the resurrection of Mr. Cowan. So Mrs. Cowan wanted pictures of the crucifix to add to her inventory in the store. And so I said, well, it would have to be with Swami's permission. So somehow she got Swami's permission. And so
a professional photographer who was a devotee. We were living in Mexico, my wife and I. In fact, that is our home for the last 20 years in Mexico. We lived in a big house on a hill overlooking the ocean and the islands out in the ocean, and behind us are the mountains of Mexico. Beautiful place. And so he took the photographs, and then he came back a couple of weeks later with the pictures. He did the pictures. We were all sitting around the table admiring the pictures. Now it was a clear Mexican sky, not a cloud in the sky, just completely still. And suddenly, as we were staring at the pictures and thinking of Swami, there was a sudden burst of thunder, a loud burst of thunder, and a big wind came. We have big French windows to look out on the ocean. Blew open the French windows and banged the doors and blew all the curtains in the house back and forth. And so everybody was puzzled. And they said, what is that? How could that be? And then my wife said, oh, it's in the Bible. So then she went and got the Bible and found the appropriate passage where the winds had come into the temple and had rent the curtains of the temple. And so then another time a chap came down from Northern California and wanted to see the crucifix. So we showed him the crucifix. And as we were showing him the crucifix, there was like an earthquake, the whole house shook. And so then Fanabunda wanted to put the crucifix in his book, A Vision of Divinity, I think it's called. And so I wrote him the story about the crucifix, how we'd had this tremendous wind blowing the doors and renting the curtains of the house, and how there'd been an earthquake and the other chap was looking at it. And whenever Swami goes to Bombay, he usually stops at the house of Fanabunda and visits Fanabunda and his wife and their two children. And this time, there happened to be laying beside Fanabunda's typewriter, he was working on his book, this letter that I had written, Fanabunda. And Swami picked it up and read it. And Fanabunda asked him, well, Swami, is that correct? And Swami said, oh yes, that's correct. That's correct. That's exactly what happened. It was the recapitulation of the death of Christ. And then I went down, they asked me to go down to Latin America, to El Salvador, to talk to the people there. And at the home of the ghost, or the host rather, not the ghost, the Holy Ghost was about to come, so that's why I got that mixed up. And all the Salvadorian people were in this great big house of the head devotee, and the crucifix, I'd taken it down, was on the table. And suddenly, it was a bright shiny day there, suddenly a tremendous thunder and it poured rain and the wind blew open his windows. Same thing happened exactly as it did in our house in Mexico. So it's a very powerful thing, that crucifix. I'm sorry I couldn't bring it to show to you, but it's so fragile that I'm afraid to carry it around. So those were the two stories I was asked to tell before I started to talk. So those who asked me, I've done that. Om Jai Jagadish Hare Swami Sathya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Kalki Maheshwara Om Jai Jagadish Hare Shashivadana Shri Sarva Prayapati Swami Sarva Prayapati Ashita Kalpana Ashita Kalpana Dita Aprakaya Om Jai Jagadish Hare Mata Pita Guru Deva Mariantayunide Swami Mariantayunide Nada Brahma Jagannatha Nada Brahma Jagannatha Navendra Shaya Om Jai Jagadish Hare
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् 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 ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।